Right. Welcome. Good evening, හැමෝටම. Good evening, madam. Very good evening. Right. Right. Yeah. Very good evening for everybody. And so we're gonna start our listening class today. Right. Good evening. Very good evening. I think පොයේ දවසේ class එකක් දැම්මට absolutely sorry කියලා තිස්සලම් කියන්න. First of all, I have to apologize for that one. And I think that you have done each and every about your religious activities and the other stuff and finish all those activities and then you have work for the class, right? And so I have actually a message to you all. right ඔගොල්ලන්ගේ mics mute කරගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම class එකට join වෙච්ච වහාම සහ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන් class එකට log වෙනකොට දැන් තාමත් කට්ටිය එන ගමන් ඉන්නේ හැමෝටම දැනගන්න I have to give this message right හැමෝටම දැනගන්න සමහර අය Zoom වලට අලුත් ඇති. ඒ කියන්නේ online class කියන මේ platform එකට අලුත් අයින්න පුළුවන් නේ. ඒ නිසා අලුත් මේ පරණ කට්ටිය දන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ use කරලා තියෙන කට්ටිය දන්නවා මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියලා. අපි we all have to be very careful about your privacy. Okay? ඔයගොල්ලන්ගේ privacy එක ගැන ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් normally class එකකට join වෙනකොට online Zoom එකට join වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ mic එක unmute වෙලා සහ ඔයගොල්ලන්ගේ video එක open ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ව පේනවා. right ඔයගොල්ලන් class එකට join වෙනකොටම ඔයගොල්ලන්ගේ මේ දෙකම on වෙලා තමයි ඔයාලා join වෙන්නේ. හැබැයි ඔයාගේ වටපිටාවේ සද්ද බද්ද තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මොකද කරන්න ඕනේ තමන්ගේ mic එක mute කරගන්න ඕනේ join වෙච්ච වහාම.
ඔහේ ඔන් කරගෙන තියාගෙන ගෙදර වටපිටාව තියෙන සත්ත බද්ද බබාලා කෑ ගහන සද්ද නේද බල්ලෝ බුරන සද්ද රෑනම් වෙලාවට චූම්පාන් කරෝ යන්නේ නැහනේ නේද ඒ හින්දා ඒ සද්දය හෙන්නේ නමුත් නේද ගෙවල් වල මොන හරි සද්ද බද්ද සින්දු නිවුස් සමහර නිවුස් උත් ඇහෙනවා ඒ වගේ තියෙනවා නම් එහෙම ඔක්කොම අපිට ඇහෙන්න ගන්නවා එතකොට ක්ලාස් එකට ඒක ඩිස්ටර්බ් එකක් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ජොයින් වෙච්ච පහම මොකද කරන්න ඕනේ ඒක ඔෆ් කරන්න ඕනේ. ඊළඟ දේ තමයි ඔයගොල්ලන් ක්ලාස් එකට අප්‍රොප්‍රියේට් විදිහට කියන්නේ මේ ක්ලාස් එකට අනුකූලව ඔයගොල්ලන් ඩ්‍රෙස් කරලා හරි නේද අඳගෙන එහෙම ඉන්නවා නම් මොකද කරන්න ඕනේ? එහෙම කමක් නැහැ. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක ඔන් කරලා තිබ්බට කමක් නැහැ. එහෙම නැතුව ඔයගොල්ලන් ගෙදර නිදාගෙන සමහර ක්ලාස් වල ජොයින් වෙන්නේ එහෙමනේ. ගෙදර නිදාගෙන ඉන්න ගමන් සෝෆා එකේ නිදි. ඇඳේ නිදාගෙන ඉන්න ගමන් බත් කන ගමන් දැන් රැටනේ එතකොට ඔය ඔක්කොම වැඩ ටික කරන ගමන් තමයි ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට අමතක වුණොත් එහෙම වීඩියෝ එක ඕෆ් කරන්න ඔයගොල්ලන් කරන ඔක්කොම අපිට ක්ලාස් එකේ පේනවා. සහ මම ගොඩක් වෙලාවට ක්ලාස් එකේ හැම වීඩියෝස් ඔන් කරන්න කියලා මම රික්වෙස්ට් කරේ නැත්නම් ස්පෙෂලි රික්වෙස්ට් කරේ නැත්නම් මට පේන්නේ මගේ වීඩියෝ එක විතරයි මම දාගෙන ඉන්නේ ස්පෙෂලි මොකද නැත්නම් මම ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙන නිසා. නිසා මට හැම වෙලේම අනිත් අයගේ වීඩියෝස් ඔෆ් කර ක්ලාස් එක කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා තමන්ගේ වීඩියෝ එක ඔන් වෙලාද තමන්ගේ මයික්ස් ඔන්ද ඒක අවශ්‍ය වෙලාවට ඔන් කරගෙන ඕගොල්ලන්ට ක්වෙස්චන්ස් වලට ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. අනිත් වෙලාවට ඒක ඔෆ් කරගන්න ප්ලීස්. right? ඒ ගැන මතක් කරනවා. අලුත් නම් මේකට ඔයගොල්ලන්ට ඒක පැටලෙනවා ඇති. දන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක ඔන් වෙලාද මයික් එක ඔන් වෙලාද කියලා දන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ඒක ක්ලාස් එකේ අනිත් අයටත් එෆෙක්ට් වෙනවා. ඒක නේද? පොඩි බාධාවක් වෙනවනේ. හැබැයි ලස්සන්ට ඩ්‍රස් තමන් වීඩියෝ එක ඔන් කරගෙන තමයි මම ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ. නෝමලි මම එහෙමයි කියලා. එහෙම ඇවිල්ලා මම ක්ලාස් එකේ හිටියට අහම උලක් නැහැ. නමුත් අර දන්නේ නැතුව ඔන් වෙලා එහෙම තියෙනවනේ. දන්නේ නැතුව ඔන් වෙලා එහෙම තියෙනවා නම් ඒක අයින් කරගන්න මතක් කරලා ඕෆ් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ හොඳට කිව්වේ. හරි? right. Okay. So that's the main thing that I want to tell you today and then we're going to start today's listening class. එතකොට අපිට ඔයගොල්ලන් ගාව තියෙනවා listening papers දෙකක්. නේ paper 1 and paper 2 කියලා papers දෙකක් තියෙනවා. අපි ওই දෙකේම listening parts A cover කරා. නේ listening parts A cover කරා A කිය cover කරා B එක තමයි start කරන්න තියෙන්නේ. නේද? B එකෙත් එක question එකක් අර මම අන්තිමට චුට්ටක් කියලා දීලා අනේ චුට්ටක් අපිට කරලා බලමුකෝ කියලා පොඩි example එකක් විදියට කරමුකෝ කියලා අපි last week එකේ listening class එකේදී එකම එක question එක first paper එකේ පළවෙනි B part එකේ පළවෙනි question එක. ඒ කියන්නේ 25th question එකට මම recording එක දැම්මා. හැබැයි ඒක දානකොට සමහර අය class එකේ left වෙලා හිටියේ. මොකද ඒක අන්තිමටම අපි කරේපු නිසා. සමහර අය ග්ලියා සමහර අය ඒක කරා. හරි. right. ඒ නිසා මම ඒක කරා නොකරා ඕන එකක් කියලා මම first කියන්නේ මුලම ඉඳලා පටන් ගන්නම් කොහොමද B part එකට answer කරන්නේ මොනවද අපි consider කරන්න ඕනේ points කියලා. හරිද? right. ඒ නිසා මගෙත් එක්ක ගමු එහෙනම් paper එක අපි අතට පුළුවන් තරම් අපි try කරමු cover කරන්න B එකයි C එකයි දෙකම තියෙනවා අපිට cover කරන්න. ওই දෙක අපිට පොඩක් කතා කරගෙන ඉවර කරගන්න යම් තාක් දුරකට හරි පුළුවන් වුණොත් කියන්න අපි කොච්චරක් දුරකට කරනවද ඒකත් එක්ක තමයි මම ඩිසයිඩ් කරන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට තව listening paper එකක් දෙනවද කියලා. මොකද අපේ මේ අද තියෙන මේ postpone කරපු class එකක් නේ අද තියෙන ඔයගොල්ලන් කලින් postpone කරපු class එකක් කරන්න බැරි වෙලා postpone කරපුවා. ඒකට හෙට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම real listening class එක තියෙන්නේ. හෙට හරිද? එතකොට අද paper එක අද papers කොච්චරක් කරනවද කියලා බලලා තව අමතර එක්ස්ට්‍රා ඕන නම් තමයි මම ක්ලාස් එක ඉවර වෙච්ච ගමන් ඕගොල්ලන්ට paper එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නම්. එතකොට හෙට උදේ හරි ඔයගොල්ලන්ට print out එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉවර කරන්න ගොඩක් බැරි වුණොත් අපි ඩිස්කස් කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි නේද ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා අපි ඩිස්කස් කරන ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් එහෙම papers දෙකේම B parts දෙකයි C parts දෙකයි දෙකක් තියෙනවානේ. දෙකම කැලි හතරම කරගන්න බැරි වුණොතින් අපි හෙටට තියාගන්න ඕනේ කොටසක්. එතකොට අපිට listening paper එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ක්ලාස් එකේ එන්න එකේදී මම කියන්නම් මම listening paper එකක් දානවද නැද්ද කියලා. මොකද unwanted විදියට අපිට දාගෙන තියාගන්න ගොඩ කරගෙන තියාගන්න ඕනේ නැත්තම් ඕනේ නැහැ. එතකොට අපිට next week එකට අපි paper එකක් ඒ නිසා අපි එහෙම කරමු. okay right
So then I'm going to share my screen. ඔගොල්ලන්ගේ B part එකේ කියන්නේ පළවෙනි listening paper එක අතට ගන්න. right? no, ඒ paper එක තමයි අතට ගන්න ඕනේ. right? මෙන්න මේ question එක. You hear a nurse briefing her colleague about a patient. Right. So last day, we all discussed the basics of answering for the B part. If you can remember or not, I'm going to start from the beginning. So if you're a new student, don't be panic. I'm going to discuss, I'm going to give full instructions of how to answer for this B part, right? And if you're very new to the class, if it is your first day, you have to take the printouts of the listening papers because it's really uncomfortable if you're answering for the paper by looking at the screen. If you have a computer screen, so then that is easy because you have a kind of a good screen. But if you're logging from your smartphones, you have a kind of a very small screen with you. So it's really difficult for you to see an answer by looking at the small screen. So therefore you have to take printouts. And I recommend for all students to take the printouts of the listening papers as well as the reading papers prior to come for the classes, right? Right. So when it comes for this B part, actually, we have only 6 questions to answer. Now, as I have given a target for the first part, so we have to answer 24 questions in the first part. So your target was just to get 20 out of 24. පිස්සක් හරි answers ගන්න එක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ target එක උනේ. Then after that, I'm going to give another target from this B part. Now you have to answer only 6 questions. So it's better if you can take at least 4 correct answers. මේ හයෙන් අඩුම ඔයගොල්ලන්ට 4ක් හරි කරගන්න පුළුවන් නම්. So maximum ඔයගොල්ලන්ට 5 යන්න පුළුවන්. I'm not saying 6 out of 6. මොකද ඒක අපිට අමාරුයි කරන්න. But ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් නම් that's excellent. But my point is, if you can take 4 out of 6, 4 out of 6, කියත්ත 4ක් හරි answers ගන්න. 4 හෝ 5, maximum 4, minimum 4 කියලා තියාගන්නකො. 4ක් හෝ 5ක් හරි answers අනිවාර්යයෙන්ම මේ part එකෙන් ගන්නම ඕනේ. So then you are in the track to get B from out of the whole paper. Because when we go for the C part, you will realize answering for the C part is actually a challenge, right? You need definitely a good skill to answer for the C section. And yeah, so it's very, I mean, like, compared to the first and the second part, it's a bit harder to take appropriate correct answers from the C part. So it's better to score the much you can from the A and the B parts. That's why I say it's better to take 4 or 5 correct answers from the B part. Because this is easy actually. This is not very difficult for you to take 4 or 5 correct answers. Now for each of these questions, they will separately play an audio. Now, for the first part also, you have only a one audio clip to answer from 1 to 12 questions. So you have to answer 1 to 12 questions out of one audio, right? And here, for the 25th question, they will give a one audio clip for the 25th. And for the 26th, there's another separate audio clip. So that's easy then, right? So you don't have to worry if you missed kind of a one answer. So for example, if you miss the answer for the 25th, don't worry. You can answer for the rest of the questions because they are not connected to each other. You got it? Right. So you're going to answer for the 25th question. So I said before as well, if you have been there, if you was there, so don't read the options here. Don't read the options. If you read the options first, it will take time. And the other thing is you will get, what's it called, the word, distracted. But because you know what the purpose of the MCQ questions each and every time, even in the reading paper, the purpose of the MCQ question is to distract the
candidate or the person who are writing the answers. Why is I'm saying the distracted? Because the way that they are insert the answers for these MCQ answers is really, really hard. Because now here you have only 3 options, right? So you have 1 correct answer and 2 incorrect answers. But if you see these answers, you can see all three answers are somewhat connected. ඔගුලන්ට මේ ආන්සර්ස් තුන කියවනකොට දැන් මෙතන තියෙනවනේ ආන්සර්ස් තුනක් තියලා ස්පෙෂලි මේක මේ MCQ හැම ක්වෙස්චන් එකකටම අදාළයි listening වලටයි reading වලටයි සාමාන්‍යයෙන් methodology එකක් තියෙනවා paper set කරනකොට මෙන්න මෙහෙමයි අපි paper set කරන්නේ papers වලට දැන් අපි දානෝනේ MCQ question එකක් හදනකොට එකට දෙන්න ඕනේ answers ටිකේ තියෙන්න ඕනේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ඒක තියෙනවා ක්‍රමවේදයක් මෙතඩ් එකක් තියෙනවා හරියටම හරියන ආන්සර් එකක් තියෙන්න ඕනේ පළවෙනියටම කොහේ හෝ යම් තැනක ඒ හතරෙන් එකක් හරියටම හරියන exactly the correct answer එකක් වෙන්න ඕනේ the other one ඊළඟ answer එක මේ question එකට කොහෙත්ම නොගැලපෙන answer එකක් තියෙන්න ඕනේ so the candidate or the person for the students can just ignore the other option. එමේ හැම ආන්සර් එකකම හරියටම ගැලපෙන ආන්සර් එකක් තියෙනවා වගේම හරියටම නොගැලපෙන ආන්සර් එකක් බැලුව බැලමට this is not the answer කියලා cut down කරලා දාන්න පුළුවන් ආන්සර් එකක් හැම වෙලාවෙම තියෙනවා. But දැන් මෙතන නම් ඔයගොල්ලන්ට 3 options තියෙන්නේ. Normally you have seen that for MCQ questions for the other papers actually we normally prepare 4 answers. Technically අපි 4 answers දෙනවා. the 4 answers හරියටම නොගැලපෙන answer එකයි ඊට පස්සේ ඉතුරු answers දෙක ගොඩක් වෙලාවට අර හරිම answer එකට ළඟින් යන words ළඟින්ම යන ඒහාත් එක්කම පොඩි නොගැලපීමක් පොඩි දෙයකින් පොඩි word එකකින් දෙකකින් එහාට මෙහාට වෙන. එතකොට හැම වෙලේම අපිට ඔයගොල්ලන්ට experience එක ඇති when you are answering for MCQ always you are struggling with 2 answers. ඒකද මේකද? Right? Always you are struggling to find the answer between 2. තුනක් අතර ඔයගොල්ලන් දෝලණය වෙන්නම අවස්ථා නැහැනේ. එතකොට හොඳටම ගැලපෙන හොඳටම හරියන එක ඒකට ළඟින් යන එක ඊට පස්සේ හරියටම වැරදි ආන්සර් එක වැරදි වෙන්න කිට්ටු එකක්. එතකොට හතරක් තියෙනකොට දෙකක් කොහොම හරි ඔයගොල්ලන්ට අයින් කරන්න පුළුවන්. but answers දෙකක් එක ළඟ යන answers දෙකක් හැම වෙලෙම දෙන එක තමයි paper එකක් set කරනකොට ඒකේ standard එකක් තියෙනෝනේ. ඒ standard එක maintain කරන්න තමයි එහෙම දෙන්නේ. එහෙනම් මේ questions වල කොහොමද you have only 3 options here 3 answers ne so you have a correct answer and an incorrect answer and the other answer is also an incorrect answer but it is but bit closer to the correct answer හරියටම හරියන answer එකත් එක්ක ළඟින්ම යන එක so why I'm saying not to read all these answers before you are answering because why you will get distracted between those 2 answers අර අපි දැන් ඔඩියෝ එක අහන්න කලින් මේ ටික කියවපුවාම අපි ඔළුවේ මේ වචන තියෙනවනේ. එතකොට අපි ඒ වචනත් එක්ක තමයි ඔඩියෝ එක අහගෙන ඉන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපි ගොඩාක් වෙලාවට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කරන්නේ වර්ඩ් එකට වර්ඩ් එක ගලපන එක. ඒගොල්ලන්ට අමතක වෙනවා. ඔයගොල්ලන් දැන් ගොඩාක් අයට අමතක වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? වචන වලට නෙමෙයි ආන්සර් එක ගලපන්න ඕනේ for the meaning කියලා. meaning එකයි ගලපන්න ඕනේ. අපිට ඇහුනොත් දැන් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා බැලු බැලමට oxygen word එක තියෙනවා. breathless තියෙනවා. antibiotics තියෙනවා. ඊට පස්සේ falling කියලා තියෙනවා. දැන් ඔය antibiotics කියන දැන් හිතන්නකෝ word එක තියෙනවා කියලා දැන් ඔයාලා ඔක බලාගත්තා කියලාම කියමුකෝ. audio එකේ කොහේ හරි හිතන්නක antibiotics ඇහුන ගම that is the answer කියලා ටක් ගාලා ඒක දෙනවා. question එක කියවුව තමයි but මේ මොකද්ද කොහොමද ගැලපෙන්නේ they're not thinking about that one, just matching words. So listening wala MCQ questions wala don't match words. Word එකට word එක match කරන්න බෑ.
එහෙම කරන්න එපා. එහෙම කරන්න ගියාම අපිට අනිවාර්යයෙන්ම උත්තරේ වරදිනවා. This is all same for the reading and the speaking. දෙකටම එහෙමයි. Sorry, listening and the reading. Right? ඊළඟ දේ තමයි ගොඩාක් වෙලාවට දැන් අර ෆස්ට් එකෙත් අපිට එහෙමයි වුණේ සිනොනිම්ස් වලින් තමයි අපේ ආන්සර්ස් එන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන ටර්ම් එකම නෙමෙයි මේ වචන වලින්ම නෙමෙයි අපිට ආන්සර් එක කියන්නේ. කියන විදියට නෙමෙයි ඒ පිළිවෙලටම ඒ වර්ඩ් ඕඩර් එකටම නෙමෙයි ආන්සර් එක මෙතන লীලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා we always have to think about the meaning of the sentences or the answers or the audio or whatever it is. meaning එකයි නැත්නම් අපිට paraphrase idea එක තමයි අපි හැම වෙලේම match කරන්නේ. So ඔයගොල්ලන්ට හැම වෙලේම time එකක් දෙනවා මේ questions and answers බලා ගන්න කියලා. හරිද? answers ටික බලා ගන්න යන්න එපා කියන එක තමයි මගේ මොකද්ද මගේ advice එක. but ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ audio එකෙන් පස්සේ දැන් හිතන්නකෝ 25th question එකට audio එක play කරාට පස්සේ නේ අපි answer කරන්න යන ටක් ගාලා මෙතන. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ audio එක ඉවර කරපු ගමම ඊළඟ එකට පටන් ගන්න යනවා. එතකොට ඊළඟ එකට පටන් ගන්න යන ටයිම් එකක් තියෙනවනේ. තප්පර ගාන. ඒ තප්පර ගාන තමයි ඔයගොල්ලන් මේ question එකට answer කරන්න ඕනේ. හරි 26 වෙනි question එක බලා ගන්න දෙන time එක හරි use කරලා you have to answer for the 25th question. That's how you have to do it. Right? So you can understand when we are doing this one. The other thing. ඊළඟ එක right මෙතන තියෙනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට කැලි දෙකක් තියෙනවා. මේ 25th එක ඉස්සරහින්ම තියෙනවා you hear a nurse briefing her colleague about a patient. දැන් මේක ඔයගොල්ලන් තනියම කියවන්න ඕනේ. මේක audio එකේ කියනවා. මේක audio එකේ කියනවා. අනේක දැන් මේ B part එකට audio එක start කරපුවාම මෙන්න මේ කැලලත් එක්කනේ කියවන්නේ. මෙන්න මේ කැලල කියවනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඕන මේ questions ටික කියවලා තියාගන්නත් පුළුවන්. ඒවා අවශ්‍ය නම් ඕගොල්ලන්ට එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් ඔඩියෝ එකත් එක්කම ඔයාලට මෙන්න මේ කැලල කියන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ඔඩියෝ එකේ මේ කැලල play වෙනවා. You hear a nurse briefing her colleague about a patient. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන දේ තමයි හරියටම question එක කියලා තේරුම් ගන්න එක. Because if you have not understood the question, you can't answer for the MCQ question. Basically, fundamentally, yes, the first and foremost, you have to understand the question, and then after that, you have to underline all the keywords in the question to understand. So here, I have already answered for this 25th question last week, but however, we're going to answer for this question today as well, right? So what does she... Now, මෙතන යන්නේ මොන වගේ conversation එකක් මම කියලා ඉන්නම්කෝ. So මෙතන යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට colleaguesලා දෙන්නෙක්. කියන්නේ healthcare professionalsලා දෙන්නෙක් අතර කතා බහක්. Right? එක්කෝ ඩොක්ටර් කෙනෙක් හරි මෙන කෙනෙක්ට කියලා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන you hear a manager of a care home for the elderly talking to the nursing staff. නේ කෙනෙක් තව කෙනෙක්ට කියන දෙයක් අතර මෙතන dialogues තියෙන්න පුළුවන්. ඩයලොග් يعني එක්කෙනෙක් ප්‍රශ්න අහන ඊළඟ කෙනා උත්තර දෙනවා. එහෙමත් තියෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට පොඩි ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් තමයි යන්නේ. So ඔයගොල්ලන්ට බලාගෙන යනකොට මේ අහගෙන යනකොට තේරෙයි කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. මම කියනවට වඩා ඔයගොල්ලන් practically questions වලට answer කරනකොට you will realize what I told you. So that is good. But කෝකටත් කියලා මම ඔන්න විස්තර ටික කිව්වේ. හරි? Right. So what is the question for the 25th here? What does now you hear a nurse briefing her colleague about a patient. Nurse කෙනෙක් තවත් nurse කෙනෙකුට patient කෙනෙක් ගැන මේ පොඩි විස්තරයක් කියනවා. දැන් මෙතන මොකක්ද ඇත්තටම තියෙන්නේ? What does she warn her colleague about? එහෙනම් මේ question එකේ answer කරනකොට වැදගත්ම word එක මොකක්ද? What is the basic not the basic the special word is warn. warn කරන්නේ මොකක් ගැනද? warn කරනවා කියලා warning එකක් නේ දෙන්නේ. නේද? මෙයානම් මේ වගේ කියලා අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ ඕන තරම් warnings එනවා. ඉතින් මේ අර patient බලනකොට මෙහෙම කරන්න. එයා මෙන්න මේ වගේ කැරක්ටර් එකක් මෙයාව මෙහෙම ඒ අතේ දුරින් තියාගන්න මෙයාට මේ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. නැත්නම් මොනවා හරි ඇලර්ජි එකක් තියෙනවා නම් මෙයාට මේ වගේ ඇලර්ජිස් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක කරන්න එපා. දන්න කෙනා අනිත් කෙනාට කියනවා. මොකක් හරි දෙයක්. අන්න ඒ වගේ warn එකක් මේ warn එක මොකක්ද කියලා අහගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා මේ word එක highlight කරගන්න නැතුව what does she warn her colleague about? Right. Okay. So you are just listening to the audio. දැන් warning එකනේ අහගෙන ඉන්න ඕනේ අපි.
නේ ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ question එකේ audio එක play වෙන්න කලින් මම මොනවද හොයන්න ඕනේ මේ audio එක ඇතුලේ. මේ audio එක ඇතුලේ මම ස්පෙෂලි මම අහගෙන ඉඳලා මම උත්තරේ විදියට අහන්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? අන්න ඒකයි කියන්නේ warning එක තමයි අහගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකක් ගැනද warn කරන්නේ? warning එක now I'm going to give a warning about my patient කියලා කියන්නේ නැහැ ඊළඟ කෙනාට. ඒ warning එක දෙන words තියෙනවා. වචන තියෙනවානේ. should කියන්න පුළුවන් have to you have to consider above this කියලා කිව්වම that is also kind of a warning. ඔයා මේක ගැන හොඳට බලන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඒකත් warning එකක් දෙන විදියක්. එතකොට හරියටම warn කියන word එකම audio එකේ ඇහෙන්නේ නැහැ. So synonyms වලින් සහ other words වලින් තමයි මේක ඇහෙන්නේ. එතකොට ඔයා හරියට අවබෝධයෙන් අහගෙන ඉන්න ඕනේ මොනවා ගැනද මෙයා warn එකක් වගේ එකක් දෙන්නේ මොනවා ගැනද ඒකයි අහගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට දෙන්න right මේක ගැනයි warn කරේ. එහෙනම් ඒ ගැන තියෙන line එක තමයි මේකෙන් තෝරන්න ඕනේ. Don't pay attention for specific words, just listen to the meaning of the audio clip. Okay? And then 26. You hear that we'll talk about that one as well. 26 උත් අපි කතා කරලා අපි දෙකම කරන්න try එකක් දෙමු. Okay? මොකද අර 25th එක කලින් play කරපු නිසා ඒ කරපු අයට නොකරපාට දෙගොල්ලන්ටම දෙකක් තියෙන්න ඕන නිසා. So 26 you hear the manager of a care home for the elderly talking to the nursing staff. Right, so that is just what is it about? And the question එක මොකක්ද අපි හොයන්න ඕනේ? He says that errors in dispensing medication to patients usually result from. Now tell me what are the keywords of this question? But you should have to focus here. Just type a kind of a message and send me. මැසේජ් එකකින් එවන්න බලන්න මොනවද මේ question එකේ keywords මොකක් ගැනද අපි අහගෙන ඉන්න ඕනේ. Right. Someone saying errors. හරි. Errors කියලා කියනවා. Dispensing medications කියලා කියනවා. Usually කියනවා. Errors dispense medication. Okay. ඔගොල්ලන්ට හිතන විදිහට මට කියන්න. ඒක වැරදිද හරිද කියන එක මම කියන්න. Errors dispensing medications usually. Okay. Errors in medication. Errors in medication. Dispensing medication. Usually. Right. So without taking much time, I will say, now, errors of dispensing result from. Right. Harry, thank you very much for answering for my question, right? Now, many of the students are saying you have to, the keywords are errors and dispensing medication. He says that errors in dispensing medication to patients usually result from. Now in Sinhala, now think about a question. Now for the whole audio clip, he will talk about the errors in dispensing medication. බෙහෙත් දෙන්න dispensing medication means නේද? ලෙඩාට බෙහෙත් දෙන එකනේ. ඕකේ තියෙන errors ගැන තමයි කියන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන් audio එක දැන් errors and dispensing medication කියලා කිව්ව කට්ටිය අහගෙන ඉන්න ඒ වචන දෙක විතරක් කිව්ව අය. ඕගොල්ලන් audio එක අහගෙන ඉන්නවා. දැන් audio එක අහගෙන ඉන්නව මොනවද? Dispensing medications වල errors ටික කියාගෙන යනවා. dispense බෙහෙත් දෙනකොට සිද්ධ කරන වැරදි. වැරදියට බෙහෙත් දෙන්න පුළුවන් නේද අඩුවෙන් දෙන්න පුළුවන් වැඩියෙන් දෙන්න පුළුවන් කොච්චර වැරදි වෙන්න පුළුවන්ද නේද තියෙන බෙහෙත නෙමෙයි වෙන එකක් දෙන්න පුළුවන් වැරදිින් වෙනවනේ මිනිස්සු අතින් එතකොට හැමෙම එක එක errors කියන්න පුළුවන් දැන් ඔය එක එක errors අහගෙන හිටියා කියලා can you answer for this question no you can't answer ඇයි ඒක නෙවෙයි මේක නෙවෙයි answer එක ඒක නෙමෙයි result from එකක් okay but එකනේ කියලා දෙබ හරියටම මෙන්න මේකයි word එකක usually result from තමයි usually වෙන්නේ මොන වැරද්දද කියලා යහන්නේ
ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම වෙන්නේ ඒ කියන්නේ වැරදි හිතන්නකෝ ඩිස්පෙන්සින් මෙඩිකේෂන්ස් වල වැරදි 100ක් හම්බුනොත් නේ වැරදියට බෙහෙත් දීලා 100 වතාවක්. ඒ 100 වතාවෙන් 80ක් විතරම වැරද්ද මොකක්ද? අන්න ඒ වගේ එකක් කියනවා. එතකොට අපි ෆෝකස් වෙන්න ඕනේ errors in dispensing medications වලට නෙවෙයි errors ගොඩාක් කියන්න පුළුවන්. ඒක නෙවෙයි අපෙන් අහන්නේ usually වෙන්නේ මොකක්ද කියලා අහන්නේ. usually happen usually result from මොන වැරද්දද usually වෙන්නේ කියලා. තේරුණා නේද? එහෙනම් usually වෙන එක තමයි. usually කියන word එක usuallyම කියලා අහන්නේ audio එකේ. usually වෙනු instead of using usually repeatedly කියලා කියන්න පුළුවන් continuously කියලා කියන්න පුළුවන්. වෙන වෙන terms වලින් කියන්න පුළුවන්. percentage එකකින් කියන්න පුළුවන් 80% of the error that comes no 80% of the dispensing medication error is this කියලා කියන්න පුළුවන්. අන්න ඒක මොකක්ද කියලායි අහගෙන ඉන්න ඕනේ right usually මොකක්ද වෙන වැරද්ද. අන්න ඒ විදිහට දැන් ඔන්න ඉස්සල්ලාම listening skill එකට යන්න කලින් identify කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ question එක මොකක්ද අහන්නේ. because ඔයාලා question එක හරියට කියවලා තේරුම් ගත්තොතින් listening එක අහගෙන උත්තරේ ගන්න ඒක ටිකක් lazy process එක. හැබැයි මේක තේරුම් අරගෙන යන්න ඕනේ. ඒක තේරුම් ගන්න මම මේ කතා කරපු තරම් ලොකු වෙලාවක් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. You're having only some seconds. Second එකකින් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න තරමට මොකද කරන්න ඕනේ? We have to practice that. අන්න ඒක තමයි අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ඒකයි අපි papers ගොඩාක් එන මේ paper එකද විතරක් දැන් ඕගොල්ලන් ක්‍රමයේ දන්නවා කියලා අපිට stop කරන්න පුළුවන්. No, we are not stopping that. Why? Because we have to practice that skill over and over. So then you can do it better. You can. Right. So we're going to answer only for the 25th and the 26th questions. And so we'll see whether we can hear. දැන් අපි බලන්න යන්නේ ඊළඟ වැඩේ. මොකද්ද? අපිට වචන ඇහෙනවද? words ඇහෙනවද? ඒ ඇහෙන එක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? දැන් ඔන්න ඊළඟට එන ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් accent තේරුම් ගන්න. මොකද එක එක accents තියෙන්න පුළුවන් OET වල. නේද? British accent, Australian තියෙන්න පුළුවන්, Canadian තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට තව ඒ තමයි ප්‍රධානම තුන ඇත්තටම. මම ඒක තව චුට්ටක් හොයලා බලනම් තාම මොනවද accents එන්නේ කියලා. ඒ තුනට ඔයගොල්ලන් focus කරන හරිය ගොඩක් වෙලාවට පොඩි අසමානතා විතරයි තියෙන්නේ. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට සමාන. ඒ කියන්නේ අපිට තේරුම් ගන්න understand කරගන්න අමාරු තරම් බහුබූත විදියට එන්නේ නැහැ. හරි එනිසා පොඩක් clear tone එකකින් එන්නේ but you have to listen very carefully for the words synonyms වලින් එන්නේ සමාන පද එන්නේ නැහැ ඒ නිසා තමන් අහගෙන ඉන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා හරියටම focus කරලා අහගෙන හිටියොත් වරදින්නේ නැහැ හැබැයි දැන් ඒකත් එක්ක මේක හොඳට ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන් skill එකක් තියෙන්න ඕනේ අර ඇහුණ ගමන් ඊළඟ ටික ආය අහගෙන යන්න එපා ඒකට මේක match කරන්න try කරන්න answer එක ඇහුණාද ඒක track ගන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේකට answers ටිකට focus කරලා answer එක දෙන්න try කරන්න ඕනේ right හරි ඔන්න ඕක අපි practice කරන්න යන්නේ I'm going to play the audio now and we'll try to answer for these questions බලමු අපේ answers හරිද වැරදිද කියලා answer කරපු ගමන්ම answer එක මට දෙන්න message එකකින් හැබැයි ඔයාලා answer එක දෙනකොට හැමෝටම පේන answer එක දෙන්නේ no not for everybody just select my name මගේ name එක මේකේ තියෙන්නේ සචී කියලා. එතකොට මේ මමනේ host එකේ ඉන්නේ ඒ නිසා ඔයගලන්ට මේ මුලින්ම තියෙන මගේ name එක participant list එකේ එතකොට මොනවද messages වලට ගිහිල්ලා name එක select කරලා මට විතරක් බලන්න answer කරන්න මොකද everybody දාපු ගමන් it's useless නේ. ඒතර අනිත් අයත් answer එක මේක වෙන්නේ නැති කියලා හිතලා එහෙම දාන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි හැමෝටම fair වෙන්න අර එහෙම කරමු. Okay? Right. Right. Wait, I'm going to find the audio clip now. Right, here we go. Part B.
Right. So first I'm going to play the audio clip. පොඩ්ඩක් මම play කරලා ඔයගලන්ගෙන් අහනවා ඔයගලන්ට ඇහෙනවද කියලා එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් විතර මට yesද කියලා noද කියලා දෙන්න. මම දන්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ට audio එක ඇහෙනවද නැද්ද කියලා. Okay? Right. I'm going to play now. ඇහෙනවා නම් yes කියලා message එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ continue කරන් යමු. Okay? එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. Right. Playing now. This part of the test, you'll hear 6 different extracts. In each extract, you'll hear people talking in a different healthcare setting. For questions 25 to 30, choose the answer A, B, or C, which fits best according to what you hear. Right, thank you. හරි. අහනවා කියලා කට්ටියම කිව්වා. Thank you. Right. හරි. එහෙනම් අපි අර මුල ටිකනේ ගියේ. ඒ නිසා මම ආපහු මුලට ගන්නම්. එතන ඉඳලම start කරගෙන මොකද අනිවාර්යයෙන්ම OET the real test එකේදී toy part එක කොහොමම යනවා. So then you can take the advantage of that time as well, right? Okay. Start now answering for 25 and 26. Extract, you'll hear people talking in a different healthcare setting. For questions 25 to 30, choose the answer A, B, or C, which fits best according to what you hear. You'll have time to read each question before you listen. Complete your answers as you listen. Now look at question 25. You hear a nurse briefing her colleague about a patient. Now read the question. Mrs. Green was admitted last night for pneumonia. She came in yesterday with a cough, fever, dizziness and chest discomfort. She's a healthy 60-year-old with a history of right knee replacement 5 years ago. She's on a regular diet and has no allergies. She's at high risk for falls due to her dizziness. We changed her IV antibiotics to oral, which she's tolerating well. Her assessment is within normal limits except for some mild shortness of breath and wheezing. Her vital signs are stable, oxygen saturation is 98% on 1 litre, and she's been comfortable during my shift. Around 5:30, I gave her 2 paracetamol for minor pain, with good results. She has an 18 gauge in her left arm. She's got normal saline at 15 mils per hour. Okay. Question 26. You hear the manager of a care home for the elderly talking to the nursing staff. Now read the question. Now, a quick word about the administration of medication. It's great to see how carefully you're all following the new guidelines, and thanks to this, error rates, which were always below average anyhow here, have dropped by 40%. The surveys we've done also throw up some interesting findings, like mistakes being more common in the morning than afternoons or evenings. We're not sure why, but there's a clear pattern. Also, we know that being disturbed for any reason while working out and preparing doses is a common reason for mistakes. So please, try and avoid distracting your colleagues while they're doing this. Finally, we must be on the lookout for drug interactions, side effects, and patient sensitivities. Fortunately, we haven't had too many problems of this nature, but the care needs of the vast majority of our residents are often quite complex. Right, that is the end of the 25th and the 26th audios, and I received many answers. Now, right, so if you're saying A or B, I don't know you're answering for the first question or the second question. Now, it's better if you put the number and then say the answer. If not, just in a one message, එක message, then එක්කෙනෙම message දෙකක් දාලා මෙහෙම කිව්ව මම දන්නේ නැහැ for what question you answering. එකම කෙනා දෙකම answers mention කරන්න first එකට ඉස්සලා ඊළඟ එකට වෙනම. Then I know. Right. So, So, we'll see.
Right. Right. half කියලා කියන්න පුළුවන්. half කියනවා හරියටම හරි answers දෙකටම. සමහර අයගේ එක answer එකක් හරි අනිත් answer එක වැරදි. Right. හරි. අපි පොඩක් discuss කරමු answers දෙක නේද? Now what does she warn her colleague about? දැන් මං කිව්වා she's not using in the audio clip, the person is not using the same word. Right? She's not using the same word. I will show you the transcript so then you can understand what the person is saying. So if you're doing this listening for the first time for your life, it should be very difficult for you. Yes. If not, if you're listening to cut off these podcasts in English, so must be, I mean, like, this is easy, not very much difficult. So we'll see what is there. What does she warn her colleague about? So, I'm going to share the transcript first. So here, this is what the person is saying. මෙන්න මේ කැල තමයි කියන්නේ. මොකද්ද කියන්නේ? දැන් ඕක කියවන්නකෝ. I'm not reading. You read this stuff. Answer එක මාරු කරන්න හරි මුකුත් කරන්න එපා. Just read this one. I'll maximize it. Right. This is what the person is saying. And then understand බලන්න ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවද කියලා මේක කියවපුවාම read කරපුවාම whether you can understand what type of දැන් අර දින්නු antibiotics ගැන එකද ඒක මොකද්ද මේ warning එකක්ද එහෙම නැතිනම් ඒක නිකම්ම statement එකක්ද දැන් මේ එක්කෙනෙක් patient කෙනෙක්ව බලාගෙන ඉඳලා මොකද කරන්නේ එයාගේ shift එක ඉවර වුණාට පස්සේ අනිත් කෙනාට බාර දෙන්න කලින් මෙයා ලෙඩා ගැන brief කරනවා අරයට right මේවා තමයි උනේ මෙයා මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් මෙයාට මෙන්න මේවා තමයි තිබ්බ අමාරුකම් සහ මොනවද දුන්නේ කියලා විස්තරය කියාගෙන යන එකක් තමයි ඔය තියෙන්නේ right read it and try to understand them කියවලා බලන්නකෝ ඔයගලන්ට මේ මොකක්ද කියලා තේරෙනවද මොන term එකෙන්ද තියෙන්නේ කියලා So Mrs. Green was admitted last night for pneumonia. She came in yesterday with a cough, fever, dizziness, and chest discomfort. She's a healthy 60-year-old, a history of right knee replacement 5 years ago. She's on a regular diet and has no allergies. So in the paper, but they have told in the first answer. Oh, it's not sharing. Right, the patient is allergic to some type of antibiotics. Care must be given to prevent the patient from falling. Oxygen may use the patient become breathless. Right, okay. So you see, there's a මෙන්න මෙහෙම line එකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවද? She is at high risk for falls due to her dizziness. Except this, there's nothing mentioned about a kind of a warning. All other informations are just some statements. එයාව විස්තර කරන patient විස්තර කරන ඔක්කොම අනිත් දේවල් මට මෙහෙම තිබ්බේ කියලා. We change IV antibiotics to oral which she is tolerating well. එක refuse කරනවා එක allergy කියලා කියන්නේ නැහැ. The assessment is within normal limits except for some middle shortness of breath and wheezing. The vital signs are stable. Oxygen saturation is 99. 8% on her liter and she's been comfortable during my shift. Around 5:30, I gave her 2 paracetamol for minor pain with good results. She has an 18 gauge in her left arm. She's got normal saline and 50 miles per hour. Mils per hour. Right. In a warning එක she is at high risk. මෙයාට dizziness තියෙන නිසා මෙයාට risk එකක් තියෙනවා වැටේ කියලා. එහෙනම් කියන්නේ මොකද්ද? මෙයාට පොඩි risk එකක් තියෙනවා වැටේ කියලා බලා ගන්න කියලා තමයි ඉතින් කියන්නේ මෙයාට නේ.
She's at high risk for falls due to her dizziness. මෙන්න මේක තමයි අපි ගලපන්නේ මෙන්න මේ answer එකට. Care must be taken to prevent her patients from falling. So answer for the 25th question is B. And then we'll focus on to the 26th question. So we already know what they are asking. So the manager is having a kind of a staff meeting for the nurses actually. And so they have done a survey. That's what he says during the audio. And so they have taken an idea. They are doing some kind of errors when they are dispensing medication. And they are asking from what actually, from what usually result from. So yeah, some of the students answered well, and I'll show you the kind of this thing. So you see here, yeah, this is what the, yeah. Also, we know that being disturbed for any reason while working out and prepare doses is a common reason for mistakes, right? Many with the surveys we have done also throw up some interesting findings. We are not sure why, but there's a clear pattern. Also, we know that being disturbed for any reason while working out and preparing doses is a common reason for mistakes. අනිත් කෙනා dosage එක count කරනකොට එයාලට disturb කරන එක තමයි common reason එක. So usually කියන word එක වෙනුවට පාවිච්චි කරන the other word is common. Commonly happen when a reason. Like a common reason is the synonym used to have usually. They are in the question. So the answer for the next question is what then? Interruptions while calculating dosages. I can't color it because of my PDF. Right? So I have another word. So I'll just I'll just cover 2 words. So for the 26th question, it's A. Enisa B and A tamai onna 25, 26 questions well done. And I'm going to play the audio clip once again. Then ගොඩක් කටට ඇහිලා තිබුණ නෑනේ ඔක හරියටම අහගෙන ඉන්න. දැන් කියවුවට විතරක් බෑ අපි listening අපිට හුරු වෙන්න ඕන. අපේ කනට හුරු වෙන්න ඕන. ඒ නිසා මම ওই 25 and 26 again play කරන්න and listen carefully whether you will hear it clearly now this time. Okay? And listen, not only listen for the answer but for the whole paragraph and try to understand the words that they are saying. Okay? Right. For some mild foot. She's a healthy 60-year-old with a history of right knee replacement 5 years ago. She's on a regular diet and has no allergies. She's at high risk for falls due to her dizziness. We changed her IV antibiotics to oral, which she's tolerating well. Her assessment is within normal limits, except for some mild shortness of breath and wheezing. Her vital signs are stable, oxygen saturation is 98% on 1 litre, and she's been comfortable during my shift. Around 5:30, I gave her 2 paracetamol for minor pain, with good results. She has an 18 gauge in her left arm. She's got normal saline at 15 mils per hour. Okay. Question 26. You hear the manager of a care home for the elderly talking to the nursing staff. Now read the question. Now, a quick word about the administration of medication. It's great to see how carefully you're all following the new guidelines, and thanks to this, error rates, which were always below average anyhow here, have dropped by 40%. The surveys we've done also throw up some interesting findings, like mistakes being more common in the morning than afternoons or evenings. We're not sure why, but there's a clear pattern. Also, we know that being disturbed for any reason while working out and preparing doses is a common reason for mistakes. So please, try and avoid distracting your colleagues while they're doing this. Finally, we must be on the lookout for drug interactions, side effects, and patient sensitivities.
Fortunately, we haven't had too many problems of this nature, but the care needs of the vast majority of our residents are often quite complex. Right, so hope you have understood how to answer for this 25 and 26. So then you realize how to read the question and the importance of understanding the question and the keyword correctly. If not, you can't find the answer from the audio clip, right? So we'll focus on to the next question now, okay? Right, so next 27th question. Read the question first. It says, you hear part of a morning briefing on a hospital ward. Now, normally, you also, I don't know whether maybe not only in the hospitals, but for all places, morning is a kind of a meeting is there. So then in the meeting, they will say what we're going to do today. අද දවසේ plan එක මොකක්ද කියලා මොනවද අපිට කරන්න තියෙලා ගොඩක් කලාවට මෙහි නම් හැම වෙලේම ටක් ගාලා උදේට මීටින් එකක් අරගෙන අද මට තියෙන ඩියුටි එක මොකක්ද අනිවාර්ය තියෙන ඩියුටි එක මොකක්ද කවුද අද ඉන්නේ මොනවද අද වෙන්නේ කියලා පොඩි briefing එකක් දෙනවනේ. So now you will hear kind of a part of the briefing, and so they're asking the question, what is it? What is the plan for the patient today? අද patient ගේ plan එක මොකක්ද? කවුරුහරි patient කෙනෙක් ඉන්නවා මෙයාගේ plan එක තමයි මේ කියන්නේ. right එක්කෙනා ඉන්නේ. okay එක්කෙනා. What is the plan for the patient today? මොකක්ද keyword එක? What is the keyword? Yes, today is the keyword. Today මේකේ මෙයාගේ plan ගොඩාක් කියන්න පුළුවන්. ඊයේ කරපු දේවල්, හෙට කරන්න ඉන්න දේවල්, අපි අද තමයි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ නමුත් ඒක අද කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැති ඉඳ හෙටට කල් දැම්ම කියලා ඒවත් කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා misunderstand කරගන්න එපා. ගොඩක් කලාවට audios වලින් අපිට මොකද කරන්නේ? අපිව distract කරනවා. අපිව නොමග යවන්න හදනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ නොමග යන්න එපා. හරියට අහගෙන ඉන්න මොකද්ද කරන්නේ? අද plan එකේ තියෙන දෙයි මේ අහන්නේ. Hari? Right, so I'm going to play this 27th. අපි එකත් එක්ක තව question එකක් ගමුනේ නැත්නම් ගොඩාක් time එක යන නිසා. Right? 28th question එකත් ගමු ඒත් එක්කම. Right, so it says මේක බලන්න මොකද්ද කියලා. You hear part of an antenatal consultation at a GP practice, right? And so the question asks, what does the patient want to know about? So the question is what? What does the patient want to know? Patient දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා යහන්නේ. වෙන කාටවත් නෙමෙයි patient මොකද්ද දැනගන්න උවමනාව තියෙන්නේ. Want to know about. Right? So 27th and 28th question. Right. You can see the both questions on my screen. You're going to answer for the both questions. Okay? 27th and 28th. And we'll discuss later. Right. Hope you are ready. I'm going to play now. Question 27. You hear part of a morning briefing on a hospital ward. Now read the question. Right, so overnight admissions to the ward. Greg, could you start us off? Sure. We have Sue Deans in bed 5. She's a 54-year-old female who was brought into the emergency department by police overnight. She has a history of poorly controlled paranoid schizophrenia. She presents with chronic persecutory and paranoid delusions and also significant thought disorder. She's to remain in high dependency unit care until the stabilisation of her symptoms. We'll be observing her every 15 minutes and monitoring the level of her distress, psychosis, and any response to interventions offered. Okay, I'll review the clinical and detention status this afternoon. Now, what's the plan for discharge? Social work interventions required for placement and community support options, and that's been booked for tomorrow. Also, an application for the appointment of legal guardian may be required. Right. We'll consider that at tomorrow's ward round. Question 28. You hear part of an antenatal consultation at a GP practice.
Now read the question. Mrs. Summer, how can I help today? Well, I just wanted to check something. Okay. So you're having a home birth? Yeah, though everyone's on at me about going into hospital. I had my last child there, but I'm determined to be at home this time, to feel more relaxed as well as safe. But I wondered about an at-home epidural if I wanted it. Going without wouldn't put me off, though. An epidural's out, I'm afraid, because we can't do it without an anaesthetist. Just pethidine or gas and air. But they're very effective painkillers. Yeah, pethadine's good. And you had a bad patch after giving birth last time. Yeah, I got really depressed. I couldn't understand it. It was short-lived, though, and I'm better prepared now. It can't be prevented, but I have read up about coping strategies. All right, that was the end of the audio clip, and I want to know your answers for 27 and 28. Right, ඔගොල්ලන් ඩිරෙක්ට්ලිම මට දාන්න ආන්සර් එක හැමෝටම පේන්න දාන්න එපා. Right, good job, guys. Many of you have answered correctly than before. Right, very good. Yes, the answers are like 27. What is the answer? What is the plan for the patients today? So first of all, the kind of the person explain about this one. So if you want to read the answer, you can have the answer here. Right. So she has a history of poorly controlled paranoid conditions. She presents with chronic persecutory and paranoid delusions and also significant thought disorder. She is to remain in high dependency unit care until the stabilization for his symptoms. දැන් මෙයාට තියෙනවනේ මේ thought order එකකුත් නේ. එතකොට මෙයාව අද දවසේ මෙයා තියලා තියෙනවා මෙන්න මේක. Will be observing her every 15 minutes and monitor the level of her distress, psychosis and any response to intervention afterwards. So මේ තමයි අද plan එක. මේ ඔක්කොම හෙට කරන්න ඉන්න දේවල් ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට අපේ answer එක වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේක. Her emotional state will be carefully observed. So 27 answer A and 28 එකට answer එක. What does the patient want to know about? So we'll see here. Yeah. So everyone's on
at me about going on to hospital. I have a last child there, but I'm determined to be home this time to feel more relaxed as well. But I wonder about at home, epidural, if I ordered it. Going without wouldn't put me off though. So, but they are very effective painkillers. So they are උගලන් දන්නවා name එකේම මේ නම කියවපුවාම මේක නෑ කියලා කියනවා නේද? ඒක of course we can't do it without an anesthesia නේද? ඊට පස්සේ වෙන එකක් තියනවා කියලා කියනවා. මේ ඔක්කොම painkillers. එහෙනම් painkiller එකක් ගැන තමයි මෙයා මේ විසර මම painkiller කියන word එක මෙයා use කරන්නේ but she is using the name of the painkiller. But you can predict the answer because the person is, the GP is saying the word painkiller. So she's inquiring about painkiller. So the answer is C for the 28th question, right? So that's how we should have to answer for the 27 and 28. I got that you have already answered, right? So we'll focus on to the 29th and 30th question. I'm not saying anything about these questions. You have to understand the keyword of those two questions. Right? All understand karagana keyword එක මොකක්ද කියලා I'll give 1.5 minutes. කියවගෙන questions දෙකම කියවගෙන try කරන්න identify කරගන්න මොකක්ද keyword එක කියලා. 29 and 30. Right. Right. Okay. I'm going to play the audio clip. Right. I'm going to play the audio clip and try to do it by yourself. And so we'll see whether the answers are correct for 29 and 30. Right. I'm going to play it now. Question 29. You hear a trainee doctor telling his supervisor about a problem he had carrying out a procedure. Now read the question. So how's today gone, Harry? Well, I'm afraid I had a problem taking blood from Mrs. Harris. I've done that procedure numerous times now, so I wasn't particularly worried. What I hadn't anticipated was the difficulty finding a vein. I suspect her illness means she'll have had a number of cannulas inserted over the weeks she's been here, and that's led to collapsed veins. Well, that can happen with long-term elderly patients, and it's distressing for them if the procedure isn't done quickly. Oh, she endured it without a murmur. I'm sure I would have made a fuss in similar circumstances. Well, I'll supervise you the next time you do it. Question 30. You hear a doctor talking to a teenage boy who has a painful wrist. Now read the question. Now then, I understand you fell off your skateboard some days ago and injured your wrist. Is that right? Yes, I slipped and put my hand out to save myself. My mum says I've sprained it. You certainly got some swelling and bruising there. But I don't think your mum's right in this case. Does your wrist hurt? It aches, but the pain's worse when I try to grip something. Right. Well, I suspect you've broken what's called your scaphoid bone. It's a classic injury resulting from what you describe.
I can't feel any other fractures. But you'll need an X-ray to see where the two ends of the bone are. If they're not meeting up properly, you'll need an operation to sort that out. But let's see the results first. Okay. Right, that was the end of the audio clips. And we'll see your answers first. Right. දැන් අර මුලින්ම මම පළවෙනිටම explain කරනකොට half of the students gave the correct answer. Now for 29th and 30, it seems like quarter of the students only gave the correct answer for the both questions. Right? Okay, so we'll see the answers for 29th and 30. It seems like the 30th one was more challenging. You will feel like it is different from the others. It's just the way that the native speakers are speaking, because the patient is actually a teenager. Those who are teenagers are not like the way they're not talking like professionally, right? So it is actually the way that they are talking. For the others, actually, they are just briefing out. The professional talkings are there. But the 30th one, the last one, is informal speaking. The other, I'm not telling that all the others are formally speaking, but the 30th one, so when you realize that all these listenings, the audios, when we listen for the audios and when we are watching kind of the video clips of the native speakers, we can understand what they are saying. But the reality is very harsh, right? So reality, in real, when they are having kind of some chats like the way that we are doing, and so it's very difficult to understand what they are using, because most of the time they are using many of their own kind of the phrasal verbs and their jargons and each and everything that they want. So the 30th one is some of that like that. And so we'll see what is the answer for the 29th first, right? Yeah. Quarter of the students gave only the correct answers for the both. සමහර අයගේ එකක් හරි අනික වැරදි. ඒගොල්ලන්ට මම මොකද දාන්න කියන both correct කාර්යය තමයි මම පොඩි කප් එකක් දුන්නේ. Fine. Right. So you hear a trainee doctor telling her supervisor about a problem yet carrying out a procedure. Right. See what is that? Here's the conversation. So see what is your answer now. Well, I'm afraid I had a problem taking blood from Miss Harris. I have done that procedure numerous times now, so I wasn't particularly worried. What I hadn't anticipated was the difficulty to find a vein. I suspect her illness means she'll have had a number of cannula inserted over the weeks she's been here, and that's led to collapse veins. Okay, so
The problem. They're asking about a problem. So the trainee feels the cause of the problem. හේතුවනේ අහන්නේ cause කියන එක තමයි main word එක එන්නේ. හේතුව මොකද්ද කියලා නේ අහන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද? හේතුව මොකද්ද? මෙයා කියනවා මේ I suspect the illness means she'll have had a number of cannulas inserted over the weeks. She's been here and that's led. මෙන්න මෙතන හේතුව කියන. And that's led to collapse veins. නේද? ගොඩාක් කැනියුලා ඉන්සර්ට් කරලා තියෙනවා previously. හේතුව නිසා තමයි. හේතුවනේ අපෙන් අහන්නේ reason. එහෙනම් so yes, for the 29th, inappropriate equipment. And then 30th, you hear a doctor talking to a teenage boy who has a painful wrist. The doctor wants to establish whether. Establish කරගන්න ඕනේ මොකක්ද කියලායි අපෙන් අහන්නේ නේ. Right, so see. Yeah. So amma කියලා තියෙනවා I have sprained it. My mom says I have sprained it. So the doctor is saying, but I don't think your mom's right in this case. Amma hari කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. It itches by the pain. Right. Well, I suspect you have broken what's called your scaphoid bone. Is a classic injury. ඒක ඇත්තට ලොකු අමාරු එකක් නෙවෙයිනේ. But you'll need an X-ray to see where the two ends of the bone are. If they're not meeting up properly, you'll need an operation. කියලා කියනවා. So here, the doctor wants to establish whether a fraction may be misalligned. The swelling may be due to a sprain. There may be more. මේක නෑ කියලාම කියනවා නෑ. There may be more than one bone affected. නොයාට බලන්න ඕනේ මේ දෙක අර එකටම තියනවද නැද්ද කියලා නේ. So answer for මේක මට color කරන්න බැරි වෙයි. No. Right. 30th එකට answer එක again A. So 29 and 30 both answers are A. That's how we finish the first B part. First part නෙමෙයි. පළවෙනි paper එකේ first paper එකේ B section එක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි finish කරන්නේ. Okay? Right. So I believe that you got an understanding about that. Right. Okay. So we'll move on to our second paper, B part. අපි ඒකත් කරන්නයි යන්නේ. Then after that අපි C part එකටත් යන්න පුළුවන් වෙයි. අපිට time තියෙනවා. ඒ නිසා right. ගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ඊළඟ paper එක. Oh my god. Sorry. 29. මම වැරදි. ඒක inappropriate. මෙන්න cannula ගැන කියලා මම මේක කරා. Treatment administered previously. To the 29th question, it's A, right? I'm sorry. Inappropriate equipment නෙමෙයි. Treatment administered previously. අර කනින් cannula ගහපු එක තමයි වැරද්ද. ඒක තමයි course එක. වැරද්ද නෙමෙයි හේතුව. So 29th A, 30th A. Both answers are A's. Right? Right. Keep the paper aside and take your second listening paper now. Till I'm sharing the screen. I should have to find the paper.
Okay, so you see the questions now on my screen, right? So the second paper, we're going to do the second listening. The 25th question is, you hear an optometrist talking to a patient who's trying contact lenses for the first time. Right. We're gonna do the first අපි දැන් දෙක දෙක නැතුව තුනක් එක දිගට කරන්න බලමු. අපිට අර පුළුවන් නැත්නම් අපි ටටක් ගාලා මේක කරන් යන්න. So we're going to answer for the 25th, 26th and 27th question. තුනම එක දිගට කරගෙන යමු. හොඳයි? Right. තුනම එක දිගට කරගෙන යමු. හරි. මම පොඩි විනාඩියක් දෙකක් දෙන්නම් questions ටික බලා ගන්න. keywords underline කරගන්න. Right. Ready? Okay. Wait. Part B. Can't see bottom of the paper because I had my paper. ඒක තමයි කියන්නේ ළමයි ඔයගොල්ලන් පේපර් එක ගන්න ඕනේ කියලා. දැන් මම මේක මිනිමයිස් කරපුවම පේනවද? නැත්තම් මේක ටිකක් ලොකු කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට ඔක්කොම questions පේන්නේ නැත. ඒකනේ ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් බලාගෙන කරන්න ගියොත් නම් වැඩේ දෙල් වෙනවා. I don't know whether you can clearly see it or not now. පේනවනේ අන්තිම question එක පේනවනේ අන්තිම option එක patients not discussing all their concerns when meeting the doctor. මොකද තව minimize කරොත් එහෙම screen එක චූටි වෙනවනේ ඒකට කොහොමවත් පේන්නේ නැතුව යයි. Hi, right. I'm going to play the audio now, and so you're going to answer for the 25th. 25th එක මෙහෙම මම 25th එක ඉවරනවා මම page එක උඩට ගන්නවා. ඒකට හරියනේ? Yeah. Okay. So I'm going to play the audio now. In this part of the test, you'll hear 6 different extracts. In each extract, you'll hear people talking in a different healthcare setting. For questions 25 to 30, choose the answer A, B, or C, which fits best according to what you hear. You'll have time to read each question before you listen. Complete your answers as you listen.
Now look at question 25. You hear an optometrist talking to a patient who's trying contact lenses for the first time. Now read the question. Now, you've had the lenses in for a few minutes. How are they feeling? Not bad. I thought I'd feel them actually touching my eyes, that they'd be sore or prickly, but I can't feel much at all. My eyes do feel a bit watery, though. It's okay. You've just used too much solution. Now, in a few minutes, I'll get you to try taking them out and inserting them again by yourself. I had no trouble taking them out earlier, but I'm not confident about putting them in. I worry I'll press too hard. That's unlikely to happen. Things look rather distorted, though. I mean, I can't make out the letters on that chart. Any of them? Those lower down. Let's give things another minute to settle down. Question 26. You hear a nurse asking a colleague for help with a patient. Now read the question. Kathy, could you help me with the patient in bed 103? The woman who had surgery 2 days ago. Oh, yes, she's due for discharge today, isn't she? Does her pain relief need topping up again? I thought she wasn't very comfortable this morning. Oh, she's on a reasonably low dose, but she's coping. She needs her chest drains removing, though, and she's got herself into a bit of a state. Ah, well, that's a two-person job anyway, so I'll come with you. Has the consultant seen her? I know there was some concern yesterday about her condition and the level of the fluids draining into the bags. Oh, he's cleared her for removal of them today, but I think some reassurance might be needed first. Right. I might just check her analgesia and give her more before we go ahead. Okay. Question 27. You hear a senior nurse talking about a new initiative that has been introduced on her ward. Now read the question. One of our key priorities is improving communications between staff, patients and patients' families. We recently introduced a scheme called Dear Doctor, which involves giving each patient a card where they can make a note of any questions or concerns that they themselves have. They can also talk to their families during visiting time, or even on the phone, and see if there's anything else they'd like to add. The cards are then collected and given to the doctor before the ward round. We're really pleased with the response. Patients used to say that they only thought of the things they felt they needed to discuss when it was too late, so the cards give them a better chance to bring up whatever's on their minds. In fact, it's been so successful that we're going to roll it out on all wards in the hospital. Question 28. You hear two. Yes. So I hope that you have answered for the 25, 26, and 27 questions, right? So they're asking for the 25th question. What is the patient concern about? Trying contact lenses for the yes. Yeah, so first I'd like to see your answers. Yes. Make me aware of your answers first. තාම කවුරුත්
තාම කවුරු තුනටම හරි ආන්සර් එක දැම්මේ නැහැ. හැමෝගෙම එකක් හෝ දෙකක් වැරදි. එක්කෙනෙක් දැම්ම හැබැයි එයා දාලා තියෙන්නේ හැමෝටම පේන නිසා බෑ. මම දාන්නේ මම කියන්නේ. හැමෝටම පේන ආන්සර් එක දාලා මට විතරක් දැම්ම නම් ඕනේ මම එයාට කප් එකක් දෙන්න කියපට හැමෝටම පේන දාලා තියෙන්නේ no I'm not telling them. හැමෝගේ ගොඩක් අයගේ පළවෙනි question එකට ආන්සර් එක වැරදි. හරි? ඔයාලගේ ගොඩක් අයගේ පළවෙනි question එකට ආන්සර් එක වැරදි. මම second chance එකක් දෙන්න යන්නේ. ඕනේ මම හැමදාම දෙන්නේ නැහැ second chance. මම second chance එකක් දෙන්න. දැන් ඉතින් මම හොයන්න ඕනේ මේකේ මුල. හරි විතරනේ. right? ආපහු බලන්න ඔයාලා ආන්සර් කරලා තියෙන මේ ගොඩක් අය වැරදි. එක්කෙනෙක් දෙන්නේ හරි. හරි? ගොඩක් අයගේ වැරදි. මොකද්ද? optometrist කියලා කියන්නේ ඇස්වලට බෙහෙත් කරන කාටද talking to a patient who's trying contact lens for the first time. පළවෙනි පාට මේ contact lens try කරන කෙනෙක්ට කතා කරන එකක් තමයි අහන්නේ. What is the patient concerned about? patient වැඩිපුර මේ concern කරන්නේ මොනවා ගැනද කියලායි අපෙන් අහන්නේ. හරිද? right. මම audio එක 25 විතරක් 25th එක විතරක් ආපහු මම play කරන්න යන්නේ. ආපහු අහගෙන ඉන්න. blur vision එක ගැනද sonus නේද? sonus එක ගැනද lens remove කරන විදිය ගැනද? again. Now look at question 25. You hear an optometrist talking to a patient who's trying contact lenses for the first time. Now read the question. Now, you've had the lenses in for a few minutes. How are they feeling? Not bad. I thought I'd feel them actually touching my eyes, that they'd be sore or prickly, but I can't feel much at all. My eyes do feel a bit watery though. It's okay. You've just used too much solution. Now, in a few minutes, I'll get you to try taking them out and inserting them again by yourself. I had no trouble taking them out earlier, but I'm not confident about putting them in. I worry I'll press too hard. That's unlikely to happen. Things look rather distorted though. I mean, I can't make out the letters on that chart. Any of them? Those lower down. Let's give things another minute to settle down. Okay, I'll show you the transcript as well. Now, what do you think? Is there any change in your answers? You're saying B, sonus in. ඔයාලට මම කිව්ව word එකෙන් word එකට ගලපන්න එපා. මෙයා ඔය ඔක්කොම ගැන concern වගේ තමයි අපිට ඇහෙන්නේ. but වැඩිපුරම මෙයා concern කරන්නේ මොකක් ගැනද කියන එකයි උත්තරේ බලන්න ඕනේ. wait. Okay. Now read the transcript. ಕೇವಲ බලන්න ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද කියලා. Right. So මෙතන කියන්නේ not bad. I thought I'd feel them actually touching my eyes. මට හිතුණා මේක ඇත්තටම මේ අවුලක් නැහැ. that contact lens එක දාගෙන right? ඇහැට දාගෙන මට හිතුණා I thought I would feel කියලා. මං හිතුවා මට එහෙම වෙයි කියලා. මොකද touching my eyes that they would be so picky. එයා හිතුවලු එහෙම වෙයි කියලා. so කියන word එක එතන පාවිච්චි කරන. හිතුවා but I can't feel much at all. මට එහෙම මුකුත් දැනෙන්නේ නැහැ. My eyes do feel a bit watery though. පොඩි watery ගතියක්. නේද? කඳුළු හරි මොනවා හරි ඇවිල්ලා පොඩි එහෙම ගතියක් තමයි මේ that they'd be so picky. මේකටම සම්බන්ධයි. I thought I'd feel කියලා කියන්නේ මම හිතුවා එහෙම වෙයි කියලා but I can't feel much at all. මට එහෙම මුකුත් දැනෙන්නේ නැහැ කියලායි කියන්නේ. එතකොට මොන it's okay. මමයාගේ කාරණානේ I had no trouble taking them out earlier. කලිනුත් මට ඒක එළියට ගන්න එක ගැන අවුලක් නැහැ. But I'm not confident about putting them in. I worry I'll press it too hard. දානකොට පොඩක් press කරයිද කියලා මම චුට්ටක් concern කරනවා. That's all like things look rather distorted though. I mean, I can't make out the letters on that chart. මෙන්න මෙතන කියනවා bit watery though. මෙන්න මේක ගැන තමයි යා concern කරන්නේ. අනික එක තමයි යාට මේ letters කියවන්න බෑ. Rather disordered.
disordered කියලා කියන මෙන්න මෙතන. ඔන්න ඔය words දෙක හරහා තමයි අපි බලන්න ඕනේ දැන් අපිට හරියන answer එක මොකක්ද කියලා. මෙයාට watery ගතියක් තියෙනවා disordered වගේ පේන්නේ නැති ගතියක් තියෙනවා. So soreness in his eyes එහෙම වෙයි කියලා හිතුවට නෑ. remove කරන්න මෙයාට පුළුවන්. දාගන්න තමයි අමාරුයි කියලා. එහෙනම් B එකයි C එකයි දෙකම මොකද වෙන්නේ? අයින් වෙනවා. එහෙනම් මොකක්ද answer එක? blur vision. එයා watery කියලා කියනවානේ. watery means blur කියන එකට අපිට කියන්න පුළුවනේ, right? blur vision. එයාට හරියට කියවන්නත් බැහැලු ඒ නිසා. So 25th it's A. Right? Now C, remove නෙමෙයි, remove කරන එක අට okay කියලා කියන්නේ. Right, 26 question එක සමහර අයගේ හරි 26 එක. You hear a nurse asking a colleague for help with a patient. ඊළඟට අහන්නේ අපෙන් why does nurse need help? ඇයි nurse ට help එක ඕනේ කියලා යහන්නේ. Right? So yeah. Kathy, could you help me with the patient in bed? The woman who had surgery 2 days ago. Oh, yes. She's due for discharge today, isn't she? Did her pain relief and turning out? I thought she wasn't any comfort. Oh, she's on a reasonable low dose, but she's copy. She needs her chest drains removing, though, and she's got herself a bit of a state. Oh, well, that's a 2-person job anyway. Makada, a chest drains remove karana, though she's got herself into a bit of a state. So I'll come with you. Has a consultant seen her? I know. So can we get the answers? The patient's condition has deteriorated. The patient is worried about a procedure. The patient is reporting increasing pain level. Yes. Maya, Mukada. Though, and she's got herself into a bit of a state. මෙයා male කෙනෙක්නේ Kathy woman කෙනෙක්නේ එතකොට යාට ටිකක් discomfort වගේ bit of a state කියලා කියන්නේ drains remove කරන්න මට help එකක් ඕනේ නේ but she's coping she needs her chest drains removing though and she got herself in a bit of state so patient need what the patient is worried about a procedure එයා worry වෙනවා patient worry වෙනවා ඒ නිසා තමයි ඕනි කියලා කියන්නේ so B is the answer. Yeah, 26B. And then finally, the question you answered was 27. You hear a senior nurse talking about a new initiative that has been introduced on a ward. What problem was it intended to solve? Mona prashne visadannada namburu vela thina. What problem was it intended to solve? 27. One of our key priorities is improving communication between staff, patients, and patient families. We recently introduced a scheme called Dear Doctor, which involves giving each patient a card where they can make a note of any questions or concerns that they have themselves have. They can also talk to their families during visit time or even on the phone and see if there's anything else they'd like to add. The cards are then collected and given to the doctor before the ward. We are really pleased with the response. Patient used to say they only thought of the things they felt needed to discuss when it was too late. නේද අර දැක්කම අමතක වෙනව මොනවද අහන්න මේ නේද අහන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කියන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා නැතු හම්බුනාම good නෑ වගේ අන්න ඒකට විසඳුමක් විදියට තමයි card introduce කරලා තියෙන්නේ නේ right so what is the answer for the 27 then patients not discussing all their concerns when meeting the doctor so for this question they have introduced the card method so they are writing all the stuff that they want to ask it from the doctor so then they're asking everything they want right so answers are A B and C 25 26 27 A B C are the answers right so we'll focus on to the 28 29 and 30 පල්ලයට යනකොට මම screen එක scroll කරන්නම් පල්ලෙහාට paper එකක් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හරි අපි මේ තුනට answer කරන්නයි යන්නේ දැන් එහෙනම් okay right get ready and I'll give some time to read the questions and understand and to identify the keywords මෙහෙම ලොකු වෙලාවක් paper එකේ ඇත්තටම හම්බ වෙන්නේ but
මේ පළවෙනි time එකටනේ first time එකට ඔයාලා කරන නිසා I'm giving some extra time. Alright, we're gonna answer now. Question 26. Right. I might just check her analgesia and Introduced on her one of our key priorities is improving talking about a new initiative that has been introduced on her wall. our key priorities is improving they themselves how. We're really pleased with the response. Patients used to say that they only thought of the things they felt they needed to discuss when it was too late, so the cards give them a better chance to bring up whatever's on their minds. In fact, it's been so successful that we're going to roll it out on all wards in the hospital. Question 28. You hear two radiologists talking about the type of scan to be given to a patient. Now read the question. I've just had a phone call from emergency. They have an 11-year-old boy with right lower quadrant abdominal pain. They're concerned about appendicitis and they'd like to order an abdominal CT for him. Do you think that's a good idea? I was thinking maybe we should recommend an abdominal ultrasound because then we can spare him the radiation. Is there any concern in this case around using ultrasound instead of CT? Accuracy, for example. The sensitivity is slightly less than the CT, but the specificity is almost the same, so I think we can rely on the results. Okay. It means we can avoid the child being subject to contrast exposure as well. But what would we do if the ultrasound doesn't answer the question? If we can't visualise the complete appendix, then we can recommend an abdominal CT. Okay, we have a plan. Call them back and let them know. Question 29. You hear part of a surgical team's briefing. Now read the question. Okay, next is Mr. Malloy's repeat laparotomy. Any anaesthesia issues?
We don't expect any particular problems. He's relatively fit and well, except for his epilepsy, which is under good control. His BMI is 35, but Will we need the obesity bed? it shouldn't be an issue. And what about the epilepsy post-operative management? He's taking his oral medications, and we can use an IV if necessary. I know he was in a lot of discomfort after his last surgery, and this time he's going to need a larger midline incision. It may be worth thinking about an epidural. He's certainly at the extremely low edge in terms of pain threshold. Question 30. You hear a senior research associate talking about a proposal to introduce interprofessional primary healthcare teams. Now read the question. We're looking at opportunities to improve the effectiveness of health and healthcare systems here in Canada. One of the interventions we're looking at is interprofessional primary care teams, groups of professionals working together collaboratively to provide services including healthcare, social services, and advice to patients within the primary care setting. There's evidence that teams like these can improve chronic disease outcomes, including diabetes, hypertension, and heart disease, as well as mental health problems. There's also evidence that improvements can be made in terms of both access to and coordination of care. Now, the extent to which these teams could affect the costs of healthcare in such areas isn't quite clear within the evidence, but the work we're doing aims to address such issues while looking at the challenges of implementation and evaluation. Right. So that was the end of the second B part. Right. Okay, so we'll see what is the answer for our 28th question. So it says you hear two radiologists talking about the type of scan to be given to the patient. Yeah, you can send me your answers as well. So yes, we're answering for 28th question. Yes. එකක් කට්ටියගේ 28 එක. දැන් මේ අහන්නේ මොකක්ද question එක අපි understand කරගමු question එක මොකක්ද කියලා. දැන් radiologist ලා දෙන්නේ කතා කර කර ඉන්නවා. මොකක්ද කතා කරන්නේ? මොන scan එකද patients ලට දෙන්න ඕනේ කියලා. scans වර්ග දෙකක් තියෙනවා කියලා හිතමුකෝනේ. දෙකක්. ඔව් දෙකක් හරි තුනක් හරි කීයක් හරි තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙයාලා කතා කරනවා මේ scans වලින් patients ලට දෙන්න ඕනේ scan එක මොකක්ද? එයාලට කරන්න ඕනේ ස්කෑන් එක මොකක්ද කියලා එයාලා කතා කරන වාසි අවාසි හරි ඒ වගේ තියෙන හොඳ නරක හරි කතා කරලා රයිට් මේක තමයි මෙයාලට දෙන්න ඕනේ කියලා එකක් කතා කරනවා. ඔන්න ඔය එක මොකක්ද කියලා නේ අපෙන් අහන්නේනේ. රයිට්. අපි බලමු මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා. ගොඩක් අයගේ උත්තරේ වැරදි පළවෙනි එකට. 28th question එක වැරදි. Right. So I just have a phone call from emergency. They have an 11-year-old boy with the right lower quadrant. Boy කෙනෙක් ඉන්නේ. They have concern about the appendicitis and they'd like to order an abdominal CT for him. Do you think that's a good idea? CT එකක් කරන්න කියලා කියනවා. I was thinking maybe we should recommend an abdominal ultrasound because then we can spare him the radiation. Radiation එක නේද? Radiation එක spare කරන්න පුළුවන්ලු. ඒ කියන්නේ නේද? යාට අර කිරණ වදින එක අඩු කරන්න පුළුවන්ලු. මේක දුම ඔයගොල්ලෝ හොඳට දන්නෝනේ මේව ගැනනේ. මේක දෙමු කියලා කියනවා. Is there any concern in this case around using ultrasound instead of CT? CT accuracy for example. දැන් මේක වෙනුවට දැන් කියලා තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ට මේක කරන්න කියලානේ. නේද? මේක කරන්න කියලානේ කියලා තියෙන්නේ. abdominal CT එක තමයි කරන්න කියලා තියෙන්නේ. මෙයාලා කියනවා නෑ ඒක නැතුව මේක කරමු. Radiation එක අඩු නම් මේක දෙක අතර මොකක් හරි accuracy එකේ වෙනසක් තියෙනවද? The sensitivity is slightly less than the CT, but the specificity almost the same. So I think we can rely on the results.
එහෙනම් ඇයි මෙයාලා මේක කරන්න කියලා මේක නැතුව මේක කරන්න ඇයි කියලානේ අහන්නේ spare him the radiation. ඒතර risk එක අඩුයි නේද? risk එක නැත්තම් යාට radiation වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. මෙයා මේ අවුරුදු 11ක පොඩි දරුවෙක්නේ. අවුරුදු 11ක නේද? අන්න ඒ නිසා නේද? එතකොට they agree to choose the method which will මොකද්ද? have the fewest risk for the patient. So answer for the 28th question is C, not A or not B. Each patient a card where they can make a note of any questions or... One of our key priorities is improving communications between staff, patient. The cards are then collected and given to the doctor before the ward out on... To a patient. Now read the question. Okay, listen carefully now. Whether you can answer 28 as C. I've just had a phone call from emergency. They have an 11-year-old boy with right lower quadrant abdominal pain. They're concerned about appendicitis and they'd like to order an abdominal CT for him. Do you think that's a good idea? I was thinking maybe we should recommend an abdominal ultrasound because then we can spare him the radiation. Is there any concern in this case around using ultrasound instead of CT? Accuracy, for example. The sensitivity is slightly less than the CT, but the specificity is almost the same, so I think we can rely on the results. Okay. That's it. So answer is C for 28, right? We'll focus on 29 then. You hear part of a surgical team's briefing. The male surgeon suggests that the patient could male ekana suggest කරන එකයි. يعني male surgeon patient කරන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන කියනවා. They're asking what it is. 29th. Requires specialist equipment during surgery. ඒක අහන්න තොර මේකට යමු. Here. Okay. Next is this person. Right. ඔගොල්ලෝ කියවන්නකෝ. මං කියවන්නේ නේද? Yes. Read this stuff. මෙන්න මේ part එක කියවන්න බලන්න. Whether you can understand what they're asking. So then we'll see what is the answer. Yes. Patient could do මොකක් කියලාද කියන්නේ? Male එකන suggest කරන එකනේ අපෙන් අහන්නේ නේ? Yes. So BB කියලා තමයි කියන්නේ. 29th. I know he was in a lot of discomfort after his last surgery, and this time he's going to need a larger midline incision. It may be worth thinking about an epidural. He's certainly at the extremely low age of terms of pain threshold. Yes. So answer for the 29th is
This one. Answer B. Benefit from a specific anesthetic procedure. B for 29th, right? And 30th one, the last question that we're going to discuss today. You hear a senior research associate talking about a proposal to introduce interprofessional primary healthcare teams. That's so long. What hasn't been established about the teams yet? Tama establish kala, tama decide kala hari, tama karala nati eka kahan mokadda kiyala hani. Okay, so what hasn't been established about the teams yet? So for the 30th question, so here we have the kind of the stuff. We're looking at opportunities to improve the effectiveness of health and healthcare system here in Canada. One of the interventions we are looking at is interprofessional primary care teams, group of professionals working together collaboratively to provide there's evidence that teams like these can improve chronic disease outcomes, including diabetics, hypertension, and heart diseases, as well as mental health problems. There's also evidence that improvements can be made in terms of both access to the extent to which the case teams could affect the cost of healthcare in such areas is not quite clear within the evidence, but the work we are doing aims to address such an issue. We are looking at the challenge of the implementation and evaluation. So for the 30th answer, then what is there? Yes, again, it's B, the financial impact that they are likely to have. Yes, they have not decided about that. No. Right, so this is how that we have answered for the B part today. So what do you feel about? Yes, I think that you have done it really nicely today for the B part listening. Yes, so you have learned the method of how to answer for the listening part, and now you know the methodology to answer for the listening. So we have already discussed the A and B now. Right, now let me know how much you scored actually. Yes, it's you. Yes. Out of 6, how much you scored? So we'll see how much you yes, scored 3, 6 out of 6. Wow. 4, 4, 3, 4. Tatama 4 wala inno kiyala kiyane. It's great, right? 3 no 4 tiyena. Paha 3 out of 6 for both. It's all fine. It's the first day. So don't worry about that one. Don't worry. 4. Godak kayata 4 tiyena, 2 tiyena katina. That's fine. That's all fine. Right? It takes some test 1 -5 tiyena, test 2 -4 tiyena. Good. Right. So it takes some time to get used to these audio clips because for the first time you get answered. You answered for the whole B part, and with efficient practicing, you can score more for this B, but you definitely hit on the target, right? Definitely you can do. I know that you can do it. This is not the rocket science. This is your own words are there. You can understand what they're talking. Right, so sometimes I can understand what they're talking about because there are more medical terms because the professionals are talking together, so they're using much of the medical terms. Sometimes I can understand what they're talking about. I'm not as specialized with the medical terms. Yeah, I'm not a kind of the person right there. So but you can understand what they're talking about. So 1 out of 6, what to do, miss? Okay. Right. කරන්න ඕනේ මේකයි මම ඔයගොල්ලන්ට ඔඩියෝ එක දානවා. හරි? දෙකේම ඔඩියෝස් දෙක දාන්නම්. ආපහු අහන්න. කොතනින්ද මට මිස් වෙන්නේ? ඇක්සන්ට් එකට හුරු වෙන්න. තව ලෙසන් කරන්න. ඇක්ටිවිටීස් ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකෙන් මුළු තරම් අහන්න පුළුවන්. පොඩ්කාස්ට් වලට අහුම්කම් දෙන්න. health and මොනවාද ඔයගොල්ලන්ගේ මේ මොනවාද health and safety ඒ සම්බන්ධව තියෙන ඕන තරම් පොඩ්කාස්ට් තියෙනවනේ YouTube එකේ ඕන තරම් ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. listening practice කරන්න words ගන්න.
සමම ඕගලන්ට මේ දෙකම දාන්නම්. අදම දාන්න පුළුවන් වේද කියලා මට ෂුවර් නැහැ. ඕගලන්ට මේ පේපර් එකක් මම දාන්නේ නැහැ. අද listening ආපහු papers දාන්න. මොකද අපිට C part එකේ දෙකම තියෙනවා ආන්සර් කරන්න. හෙට අපි listening class එකේ දෙකේම C parts දෙක cover කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට next week එකට ආපහු paper එකක් තමයි ඕන වෙන්නේ. ඒ නිසා මම ඊට පස්සේ සතිය තමයි දාන්නේ papers දාන්නේ. audios දැන් අද B එකයි ඔයගලන්ට දානම් B එකයි දැන් හෙට C කරනෝනේ. ඒ දෙකම මම ඔක්කොම ටික හෙටින් පස්සේ දාන්නම්. ඔයගලන්ට ඊට පස්සේ practice කරන්න පුළුවන් ඒකට අහුම්කම් දීලා. හරිද? Right. So do you have any questions to ask? අද කතා කරපු දේවල් ගැන හරි මොනවා හරි ගැන anything to be asked? Nothing. Right. දැන් ඔයගලන්ට මම ඇත්තටම මම ඔයගලන්ට reading කරනවා. listening කරනවා, speaking කරනවා. දැන් skills papers 4යි තියෙන්නේ. ඔය 4න් 3ක්ම මගේ අතින් තමයි වෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඕක තේරෙන්නේ නැති මොනවා හරි දෙයක් කියනවා නම් ක්ලාස් මේ අද මේ ක්ලාස් එක අහන්න බෑනේ කියලා එකක් නැහැ. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න ස්පීකින් වල මම ඔක්කොම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් තමයි ඔයගලන්ට කරගෙන යන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන නිසා ඒ නිසා මම කරන විදිය හරි ඔයගලන්ට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඕන දෙයක් ඔයගලන්ට මගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒක මම ඔයාලට ඩිස්කස් කරනවා. Thank you so much for the lovely comments. right මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් දැනගන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තව මොනවා හරි ඔයගලන්ට සජෙෂන් එකක් තියෙනවා නම් මෙහෙමත් කරොත් හොඳයි කියලා ඔයගලන්ට මේ මම මේක කලින්ම කියන්නම්. Wow, that's so amazing, Miss. Really happy to have your comment, right? Okay. So don't be afraid. එක කතන්දර කියන්න පුළුවන්. කවුරු මොනවා කිව්වත් ඔයාලගේ ගමන ඔයාලා පටන් අරගෙන තියෙන ඔයාලා මේ ක්ලාස් එකට ආව කියලා කියන්නෙම first step එක තියලා ඉවරයි. first step දෙමේ අතරම second step එකත් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඔයාලා papers අරගෙන class එකට ගෙවලා ඔයාලා decision එක අරගෙන නෑ මම මේක කරනවා කියලා නේද? ඒ decision එක දැන් අරන් ඉවරයි. ආයි පිටිපස්සට තියන්න එපා. මේක මේ rocket science දෙමේ. rocket science කියලා කියන්නේ ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉඩියම් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ නේ අමාරුම දේවල් වලට ඒක එහෙම දෙයක් නෙවෙයි මේක ඒක උගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන් හැබැයි මම අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ නිකන් නිදාගෙන හිටියොත් මේ කරන්න පුළුවන් කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ හැබැයි මේකට මහන්සි වෙන්න ඕනේ අඩුපාඩු අඳුර ගන්න ඕනේ මොකද මේක දැන් මම චුටි විනාඩි දෙකක් තව තියෙනවා ක්ලාස් එකට ඒ නිසා මේකත් අහගෙන ඉන්න ඕගොල්ලෝ මේ නිදිමත යන්නත් එක්ක දැන් කොහොමද නිදා ගන්න ඕනේ නිදිමත යවා ගන්න එපා නිදිමත තියෙන්න වෙයි නෑනේ රයිට් ඔව් ඒ පේපර් එකම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මිස් මේ ලිස්නින් එක මොකද ලිස්නින් වල එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ මොකද ඔයාට ලිස්නින් එක දැන් කීවර්ඩ් එක අඳුරගත්තට පස්සේ ලිස්නින් එකේ වර්ඩ්ස් අහෙන්නේ නෑ කියලා කියන්නේ ඔයාගේ කන නේද අපේ ඉයර් එක මේ ඇක්සන්ට් වලට මේ ප්‍රොනන්සියේෂන් ඒගොල්ලන්ගේ අපි වචන ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදියට නෙමෙයි යාලා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ එයාලා වචන කඩන තැන් වෙනස් ඒගොල්ලෝ මේ මොකද්ද වචන කඩන තැන් යාලා මේ ස්ට්‍රෙස් කරන පැටර්න් එක වෙනස්. එතකොට අපිට සමහර වෙලාවට හුරු නැහැ. ඒ හුරු නැතිකම නිසා තමයි අපිට හරියට ඒ රිද්ම් එක තාම හුරු වෙලා නැත්තේ. හරිද? එතකොට ඒක හුරු වෙන්න නම් මොකද වෙන්නේ? ආයෙම එකම ඔඩියෝ එක හරි එකම ක්වෙස්චන් එක හරි අහන්න. ඒ වර්ඩ් සමහර වර්ඩ් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි නැති වගේ තියෙනවා නම් මම මේ පේපර්ස් දෙකම කරාට පස්සේ ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ඕනනම් ඕගොල්ලන්ට දාන්නම්. එතකොට පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එකත් එක්ක ඔඩියෝ එක කම්පෙයාර් කරලා බලන්න සමහර වචන ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න නම් මොකද තියෙන්න ඕන? ඕගොල්ලන්ගේ ඩෙඩිකේෂන් එක තියෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද ක්ලාස් එකට විතරක් පාටිසිපේට් වෙලා මේ පැය දෙක විතරක් මගෙත් එක්ක වැඩ කරලා මේක මාස 3ක් ගොඩ දාගන්න අමාරුයි ගොඩක්. බැරි නැහැ අමාරුයි. අය අවංකවම කියන්නේ ක්ලාස් එකට ආවා කියලා මේ අර එහෙම බුලක් දීලා ඕගොල්ලන්ව ගන්නෙ නැහැ. මේකට තව ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ මේ අපි වීක් එකකට කරන්නේ එක පේපර් එකයි එක ලිස්නින් පේපර් එකක් සතියකට කරලා මදි. එක රීඩින් පේපර් එකක් සතියකට කරලා මදි. එක ස්පීකින් එකක් කරලා මදි. එක රයිටින් එකක් කරලා මදි. දවස් ගානේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එක්සාම් එක කරන්නකම් විතරනේ මේක කරන්න ඕනේ. ඒ කරන එක ඔයාලා ස්පෙන්ඩ් කරන මේ OET එක්සාම් එකට ඕගොල්ලන් ලොකු ගාණක් වියදම් කරනවා.
නේ IELTS exam එක 3 පාරක් ලියන්න පුළුවන් සල්ලි වල වියදම් කරන OET exam එක කරන්න. ඒ වියදම් කරන එක හරියට කරන්න, හරියට plan කරලා. මේ දවසේ නම් exam එක ලියන්නේ මම ඒ දවස් වෙනකොට papers මෙච්චර සංඛ්‍යාවක් කරලා තියෙනවා කියලා. ඕගලන්ට තව මම රීඩින් පැක්ස් ටිකක් දෙනවා කියලා මම ප්‍රොමිස් වුණා. ඒ මොකද ඕගලන් වැඩිපුර කරා ඕනේ. මම දැන්ට දෙන්නේ නැත්තේ තාම අපි හරියටම ABC ඔක්කොම පාර්ට්ස් ටික කවර් කරලා නැහැ. ඒතකොට papers pack දීලා වැඩක් නැහැ. මොකද බාගෙන්න කරන්න වෙන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ ඊටු ටික කරන්නේ කොහොමද කියලා. බට් ඕගලන්ට මේ යම් තාක් දුරකට කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන් තත්යකට ආපුවා මම තව ඇඩිෂනලි කරන්න පුළුවන් මංගාව තියෙන ටියුට්ස් ටික මම ඔයාලට දෙන්නම්. මම මෙහෙත් ඇත්තටම හෙව්වා OET වලට මොනවා හරි රිසෝසස් තියනවද කියලා. මට ලයිබ්‍රරි එකෙන් හොයාගන්න බැරි වුණා. මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ එහෙම IELTS වත් නැහැ. මම බලන්නම් එහෙම මොනවා හරි මට හම්බුනොත් මම ප්‍රොමිස් කරන්න හම්බුනොත් මොනවා හරි රිසෝසස් මෙහෙන් හරි මම ඒක දාන්න try කරනවා. අපිට transcript එක දැම්මනම් හොඳයි. ඔව් ඒකත් දාන්නම්. හැබැයි හෙට ඉවර වෙනකන් දාන්නේ නැහැ. මම C part එකත් ඉවර වෙනකන් දාන්නේ නැහැ. මොකද තුනටම එකම paper එකේ transcript එක තියෙන කඩලා නෙමෙයි. ඒකට මම ඔක්කොම එකට දාන්නම්. හරි? ඒ නිසා අරගෙන ඔයාලගේ මහන්සියත් මේකට ඕනේ. ක්ලාස් එකට එන්නත් ඕනේ. ඔයාලගේ ඩෙඩිකේෂන් එක තියෙන්නත් ඕනේ. දෙකම එකතු වුණොත් තමයි වැඩේ දාගන්න පුළුවන්, ගොඩ යන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන benefits ගැන හැම වෙලේම හිතන්න මහන්සි, tired කියලා හිතන හැම වෙලේම නෑ මං කරගත්තොත් මේකෙන් හම්බෙන result එක මොකක්ද කියලා කල්පනා කරපුවාම ඒකම ඕගොල්ලන්ගේ self motivation එක වෙයි. හරි? එහෙනම් හැමෝටම good night. අපෝ හෙට ක්ලාස් එක තියෙනවා listening එක. ඒකෙදි හම්බෙමු. So good night everybody and goodbye. Good night, miss. Good night.